Hi, myself Mr Reji Jose. Welcome back to my spoken English course class 2. This is the continuation of the first class. Please watch the video if not yet done using the link given here. ഇത് നമ്മുടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഞാനിവിടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കാണണം. കാരണം ഈ ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. അത് കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, I remind you that my class is like an interactive session. Okay, so more I would be asking some questions and you have the time to give the answer. Okay, see, നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് ഒരു ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ പോലെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, വീഡിയോ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ടൈമുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് വിൽ ബി ദർ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ആൻസറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഓക്കെ, കാരണം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മെത്തഡാണ്. എന്ത് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം പഠിക്കാൻ പറ്റും. അല്ല നമ്മൾ വെറുതെ കുറച്ച് ബൈഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ കുറേ ഡയലോഗ് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഓക്കെ, അത് നമ്മളേതെങ്കിലും ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് കുറേ പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെരി നൈസ്. എവരി വൺ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്. ഓക്കെ, you remember in the previous class we reached until sentence, right? From the alphabet, how do we arrive at sentence, right? How we reached at sentence. I think that is very clearly mentioned in our previous class. Okay, now I would be teaching you the structure or the format of a sentence and the translation from Malayalam to English and English to Malayalam. That is, it's not the perfect, like at least the basis or the basis of the translation you would be understanding this one. Okay, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേർന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി, റൈറ്റ്? ഫ്രം ദി ആൽഫബറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസിൽ വരെ എത്തിയെന്നുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മളൊരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, നമ്മളത് പറയാം, ഒന്നെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ആർ യു റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്? ഐ ഹോപ്പ് everyone who watches this video is ready for that. Okay, now when we take an English sentence, we can see three main parts there. Okay, the first one, as long as you use English sentence, whether you write or speak, doesn't matter. Okay, so in the first part you put subject, then second or in the middle we put verb, then third or the last we put object. In short, we can say SVO. S stands for subject, V stands for verb, and O stands for object. Okay, now some of you may be saying, right, sir, okay, now I understood the position, but I don't understand what these things are or what they are. No, like what is the subject, what is this verb, and how can I identify? Okay, I suppose you have these questions in your mind. Okay, you should be having this one, right? So let us see. Don't worry, no worry, like we can solve it. So subject means the doer. Okay, doer means one who does the action. നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയത്തില്ല കർത്താവ് കർമ്മം ക്രിയ, റൈറ്റ്?
ഓർ കർത്താവ് ക്രിയാകർമ്മം, സംതിങ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഈ മലയാളം നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചപ്പം ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ളതാണ് അല്ലേ. വെറുതെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് കർത്താവ് എന്ന് കുറച്ച് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചാലൊന്നും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് വേണം. വൺ ഹു ഡാസ് ദി ആക്ഷൻ ഓർ ദ ഡൂവർ. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓർ ദ മിഡിൽ വി ഹാവ് വേർബ്. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇസ് വേർബ്? ഈ മലയാളം വി ക്യാൻ സേ ക്രിയ. എന്താണ് ക്രിയ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Okay, this is only about action. What action the subject is doing. So you write only about action. So that belongs to the verb, right? And the third one or the last object, we have object. Okay, then like say something like now Malayalam we can say like karmam, right? So actually what is this? So we can say this definition like about what, which, who, where, when, all this one, right? All the question words. So what all the things subject talks about, or what all the things subject really stands for, we can tell that they belong to object. So at least you have the idea, right? What is subject, now what is verb, and what is. So now you are able to identify these three, right? Then it says you place them. Put the subject first, put the verb second, put the object last. So you have the sentence now, right? Now let us compare with Malayalam. Okay, because as long as we are Malayalis, first we have the tendency, or first we think in Malayalam, right? Then only we translate into English. Okay, right. So what's the difference between Malayalam, Hindi, Tamil, all this languages same, right? But English is totally different from all this. The structure in structure, right? Okay, now let's see. Like in Malayalam also we have these three words, subject, verb, and object. Okay, and if you ask what they are, they remain the same. Okay, so we don't change what is subject. Subject means the doer, same only. Okay, right. But when we place them in order in a sentence, the position is different. Okay, very easy. English we have subject first, or also for Malayalam. Okay, we put the subject first. So it's clear now. Now for the second part, for Malayalam we put object. Okay, don't be confused. First subject we put, second we put object, then verb goes last. So the structure will be like this: SOV. Subject, object, verb. Okay, it's not only for Malayalam, I said, no, all our other languages. Okay, it can be in our languages like Tamil, Hindi, Telugu, all this any language if you take, most of the languages they have the same pattern. Okay, or the pattern or the structure or the format. I hope so. Okay, is it clear now? Now I give you a few seconds. Close your eyes. Think about the structure. What is the structure? What is the placement of these three in Malayalam sentence? Okay, don't open eyes. So hope you are able to place them in the proper places, right? Now think about English sentence. You have these three words there now: subject, verb, and object. Are you able to place them in this position, correct order? Okay, so in your mind you should have like this. First, if you put Malayalam, SOV into SVO, so you have the translation in hand, I hope. Okay, this is very, very important, you know, right? Because it's all the learnings in a language, whatever you learn, whatever you do, it is all around the sentence only, right? All the techniques, so many ways we can use it. So just think about the somewhere like sentence only. Don't think that, oh, I am learning grammar, all these things. Don't make things more messy. Okay, just think that
Just say to even your friends also that you are becoming a good technician of placing these three things properly in a sentence. That means when you every day, when you learn something, every day when you attend the class, you will be polishing. So okay, when you will furnishing, you will be polishing this sentence. So automatically you will be exploring. So you will explore yourself in the field of English. Okay, good. So we can make it clear using example, right? Why we study all these things? Because you need, after all, remember, you need to use sentence, right? Only then, whatever language. Even Malayalam, what we are saying that we use sentence, right? Whether it is correct or not, maybe with some words or something. Okay, right. Now, let us all think about this sentence, Malayalam. അവൾ നല്ലവണ്ണം പാടുന്നു. Correct, no? അവൾ നല്ലവണ്ണം പാടുന്നു. So, what's the next step? Now you hear this sentence. Identify the subject. അവൾ, right? Then verb. So our second step is, whether it is Malayalam or any other language, you think about the action, the verb. What is action there? പാടുന്നു. Okay. Then what is subject? Here, നല്ലവണ്ണം, right? So when you put in Malayalam, as obvious, right? അവൾ നല്ലവണ്ണം പാടുന്നു. Is this clear now? Malayalam sentence. Okay. Now, let us now translate into English. Okay. Now here, for English, also same subject, right? First, അവൾ means she. We put the she first. Then we have to bring the verb second. So പാടുന്നു is the verb, right? What is English word for പാടുന്നു? So sings. Okay, sings. So we put she sings. Then what is remaining there? നല്ലവണ്ണം, well. She sings well. Okay. Yes, we are. അവൾ നല്ലവണ്ണം പാടുന്നു. Is this clear now? So now let's go for one more example. Okay. അവർ cricket കളിക്കുന്നു. So for our it is a they. Action is കളിക്കുന്നു, play. Then object is cricket. So they play cricket. SOV into SVO. So this is clear, right? I hope all of you have understood now the translation, at least the base. So don't worry, sometimes you will find the like a sings or sing or something like a song. So that you will get only when you learn tense. Okay, at least for the what I mean through this class, you want to know, like I want you to be sure about the order, the structure of the sentence. Okay, at least I hope you have got it. Okay. Hi, now our next step, how can we make sure 100%? Because when you learn something like English now, it's not for one day or just for 1 week. No, don't think like that. It is for lifelong. Wherever you go or wherever you live in the world, you need to be using this language, right? For this, how can you make sure 100% that you have understood in practice, right? So I urge you, I ask you to think about 40 minimum of 40 sentences in Malayalam first, then you translate them into English, no matter if you make mistakes. Okay, by making mistakes only you learn, right? So remember this. Okay, I want you to do like that. Only then you will be learning, you will become good learners in English, or you will be able to handle this English language very well. Okay, don't forget it. So, dear all, so I would be developing sentence in more detail in the classes that is to come, or the coming classes, right? So don't miss it. Okay, see you soon in our next class. All the best.